Mazungumzo waziwazi kwenye uchambuzi wa siasa ndani ya MOP TV. Naam, shukrani sana mtazamaji wetu mahali popote pale ulipo ambapo unaendelea kutupata ukiwa. Sijui unaendelea kutupata ukiwa wapi wakati kama huu asubuhi. Kumbuka kwamba tuko live kupitia kwa njia ya mtandao wa YouTube pamoja kwa njia ya mtandao wa Facebook ambapo tunakuletea mpango wa kipekee ambao tunasema kwamba is a Morning Express the show ambao unakujia kuanzia mwendo wa saa 11 hadi mwendo wa saa 4. Leo hii hapa studioni kumbuka kwamba niko na mgeni ambaye ni mwanafunzi ama kiongozi mkuu wa upinzani kutoka shule ya ufundi na taaluma na taasisi ya Elpagon ambayo inapatikana katika eneo bunge la Molo, kaunti ya Nakuru, ambapo tungefanya ama tutakuwa tukifanya mazungumzo naye moja kwa moja kupitia kwa njia hii ya moja kwa moja. Kumbuka kwamba waweza kuwa ukituma ujumbe wako kupitia nambari ya 0702931498 ama waweza kuwa ukiandika ujumbe wako kupitia kwa njia ya Facebook au kwa njia ya TikTok pamoja na YouTube. Enda pale kwa comment section na uweze kuandika ujumbe wako, nami pia nitakuwa nikiusoma moja kwa moja, ambapo leo hii tutaanza mazungumzo moja kwa moja na kiongozi mkuu wa upinzani kutoka shule ya ufundi na taaluma ya Molo Elpagon. Karibu sana studioni. Asante. Labda uweze kufahamisha mtazamaji kwamba wewe ni nani. Najua kwamba huu si wakati wa kwanza ambapo mtazamaji anakuona ama wala kusikia sauti yako. Labda uweze kumfahamisha tu kuna mgeni ambaye anajiunga nasi leo hii. Asante sana. Kwa majina ni Manyeba Evans, mwanafunzi katika shule ya taaluma na ufundi ya Molo Elpagon. Okay, ndio hayo. Ndio hayo. Ya mtazamaji, umesikia kwamba leo tuko na mgeni wa heshima ambaye ni kiongozi wa upinzani kutoka shule ya ufundi na taaluma, ambaye atatusaidia kwa kuangazia masuala ya siasa ama swala tata katika mambo ya kisiasa nchini Kenya pamoja na vyuo vikuu hapa nchini. Yote tutakuwa tukiangazia. Kumbuka kwamba tutakuwa tukiangazia tutakuwa tukiangazia masuala ya national politics, pia tutakuja kwa youth and the politics, pia tutamalizia siasa ambazo zinafanyika katika vyuo vyetu nchini Kenya, na tutajua kwamba ni nini kinachangia wanafunzi wengi ama unapata kwamba wanafunzi wanajiingiza katika masuala ama mambo ambayo yanawaripia maisha yao hapo baadaye. Mheshimiwa, labda uweze kutufahamisha kwamba ni kwa nini ukaanza kujihusisha na mambo ya kisiasa. Kwanza ni vizuri uweze kujieleza ndipo tuingilie mambo ya kisiasa. Asante sana. Mambo ya kisiasa nilianza mnamo mwaka 2017 when I was back in high school. Niliona ni kama ni kipawa, ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Wakati nilikuwa pale shule ya upili, nikiwa form 2, nilikuwa kiongozi ama dom captain. Ambapo nilifika kidato cha 3, niweza kuchaguliwa kama the president of the school. Na hapo ndipo nilijua kwamba I can make it as a leader. Yeah. Nini kilikuchangia hadi ama nini kile ambacho ulikuwa ukiangalia wanasiasa ama viongozi wengine walikuwa hawakuwa wakitekeleza jinsi ambavyo yanafaa kutekelezwa, nao ukasema kwamba ni vizuri niweze kujiingiza huko, ama nini kilikuvutia hadi ukaingia katika masuala ya kisiasa? Mambo ya masuala ya kisiasa, niliona jinsi ambavyo viongozi wa nchi wanafanya maneno, na as a young youth ama as a young man, kuna venye unakuwa na role model, unafuata jinsi ambavyo anafanya. Sasa kama mimi role model wangu ni Honorable Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, I've been following him since 2017. After the 2017 politics, I've been following him 2022, and I've seen indeed he is a person to follow and to know what the country is undergoing, and he always talks the truth. Yeah. So ndio maana ukaamua kuwa ama hawe kama kielelezo chako. Hawe kama kielelezo changu. Labda mheshimiwa, uweze kufahamisha mtazamaji kwamba unafikiria nini ama unatarajia nini baada ya muda mfupi tu ama muda mrefu kwa maisha yako, kwamba kwa muda fulani utakuwa ukishughulikia masuala ama utakuwa wakati wa siku zako za kuishi, unatarajia nini hapo mbeleni? Kitu ambacho ninaweza ambia mtazamaji wetu ni kwamba
as a young person, you have the ambitions. There is something you want to achieve. And for you to achieve it is to put more effort on it. For example, me, in future, I want to be a politician. I have to nurture this talent as far as now. For me to become a politician, I have to practice from now. Vile ambavyo nimewajulisha kwamba nilikuwa kiongozi katika shule ya upili, it gave me the motivation of continuing being a leader. I came to Molo MTVC. I vied for a presidential candidate. Unfortunately, I lose. And I'm not quitting because I lose. I'm going to put more effort. I'm going to contest more. Coming election, I will be there. And also, my eyes are on the seat of president for Nakuru students. I'm putting my eye there because I know if I reach there, there is something I'm going to achieve as a politician of Kenya. Yeah. Kwa kumalizia katika utangulizi huo, labda uweze kueleza mtazamaji kwamba kuna baadhi ya vijana ambavyo wako mahali fulani ambao wangependa tu na wao waweze kujihusisha katika masuala ya kisiasa, lakini wanapojaribu kutazama jinsi ambavyo wengine wanadhulumiwa, wanaona kwamba hatuwezi kujiingiza katika masuala haya ya kisiasa. Labda uweze kusema kwamba wewe unaweza how do you manage to tackle with this challenge of vijana kudhulumiwa katika mambo ya masuala ya kisiasa? For you to become a politician, you have to accept, number one, rejection. You have to accept intimidation. You have to accept humiliation, because as a politician, people talk a lot. And for you to become a politician who knows what to do, you have to persevere this for you to be strong. So I will advise those people eyeing this seat for being a politician, just to believe in themselves, and put more effort. What I know, if you want to do something, you have to believe in yourself. You can do it. I am capable for this, and indeed, even God will not let you. He can see you are trying, and he will tackle the rest. Naam, shukrani sana mtazamaji. Kumbuka kwamba hayo ni mazungumzo tunaendelea kufanya moja kwa moja na mgeni wetu wa heshima ambaye ni mheshimiwa kutoka shule ya ufundi na taaluma ya Elpagon, ambaye ni mheshimiwa Evans Manyura. Kumbuka kwamba aliweza kuwania kiti cha urais katika uchaguzi ambao uliweza kufanyika mwaka uliopita. Sasa hivi leo hii, kumbuka kwamba haya ni mazungumzo tunaendelea kuletea tukiwa naye moja kwa moja hapa studioni. Endelea kuandika ujumbe wako, endelea kusubscribe, endelea kushare, ndio watu wenzetu ambao waweze kutujua ama waweze kujua kwa tuko wapi na tunaendelea kuletea nini wakati kama huu. Mheshimiwa, labda uweze kuzungumzia maandamano ambayo yamepangwa hapa nchini Kenya na kiongozi wa Azimio ambaye ni Raila Odinga. Tuanzie hapo. About a mass action. Yeah, Raila Odinga. I think this man is trying to keep the current government on touch, in a way that he wants the government to look for ways to lower the cost of living. The mass action, I'm sure and I'm certain that Mheshimiwa Raila Odinga is not going to harm or destroy the mali ya wananchi. He is calling for his supporters to come out and make sure they organize this thing called mass action in a way that the government is going to listen to what the wananchi is saying and lower the cost of living. For instance, the current economy, it's so devastating. We can imagine a common mwananchi, mama mboga, and the boda people. If you buy unga 200 and you buy mboga, and indeed saizi kuna kiangazi, I'm sure mboga saizi is a stress to get. So the maandamano is there to keep the government on touch. Mimi I will concur with the Right Honorable Raila Odinga, and we make sure we tunafanikisha haya mambo na the government will lower the cost of living for the people of Kenya. So do you think that this kind of mass action is going to assist in terms of kurudisha jini maisha ya mwananchi ya kawaida? Him as the opposition leader, he is his mandate to make sure
the government lowers the cost of living and awanyanyasi mwananchi wa kawaida. Yeah, as an opposition leader. So he's doing his work, and that's why you see the government is quiet. I concur with the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Have been his supporter since 2013, and I'll continue supporting Raila Amolo Odinga. Lakini sasa mheshimiwa, unajua nilipokuwa nikisikiza ama nikiendelea kutazama yale ambayo yanawafanya muweze kuandaa maandamano, si kuwa ni maisha tu ya mwananchi wa kawaida pekee mnaangazia, pia niliona mkiangazia masuala ya zile kura ambazo ziliweza kupiwa mwezi wa 8 mwaka uliopita. Ni kumaanisha kwamba mngependa pia uchaguzi ama kura hizo ziweze kuhesabiwa kwa mara ya pili. Unafikiria kwamba hilo linaweza kuwezekana kweli? What I know, the Right Honorable Raila Amolo Odinga is trying to tell the people of Kenya that what happened in the August 8 was not the will of the people. The people of Kenya wake up in the morning, queued in a long lines to vote for a leader who can change their lives, and a leader who has vision for them. For indeed, what Bwana Chebukati did, if Chebukati invaded the competence of the Kenyans, indeed they have to open the servers for the second time, so that we can see where the truth is. If they cannot open the servers, what does that tell us? They tell us that there is something fishy happened, and that's why they don't want to open the servers. Hayo yote ni 9 kwa 10. Tunangojea tarehe 20 ambapo tunaona kwamba kama mtaweza kufanikisha hayo maandamano basi itakuwa ni shwari, na kama ikiwa kwamba unatetea haki za binadamu basi itakuwa ni shwari. Letu ni kuangalia yote ni 9 kwa 10. Mheshimiwa, tukimaliza katika awamu yetu ya kwanza, ningependa tuweze kuzungumzia kwamba sehemu za North Rift ambapo kutoka maeneo hayo tunazo kaunti kama vile Samburu, Turkana na zingine zile, ambapo tunaendelea kukabidhiwa na changamoto za wizi wa mifugo, ambapo tumeona visa vimeweza kuripotiwa vya ukosefu wa usalama. Tukaona juzi mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki ambaye ni waziri mkuu wa usalama nchini Kenya akitangaza kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo majambazi wamekuwa wakijificha ndipo kuweza kutekeleza yale mauaji ama na ufahamishi mwingine. Labda uweze tu kuelezea mtazamaji kwamba is this a political issue ama ni masuala ya kisiasa? What I know, the act of insecurity in the North Rift, this insecurity is funded by some of the politicians, and indeed it is funded by some of the politicians. For instance, if the government, I remember the last days, Honorable Professor Kithure Kindiki ordered the residents of the North Rift and some parts of Bomet and Samburu to vacate from those places because they are going to make sure that those bandits we are done from them once and for all. That was quite a good thing, because we cannot continue seeing our people suffering insecurity, some dying, some being thrown of their animals, and indeed it's a bad face for Kenyans. If the case of insecurity will continue in those places, it's sure that some of the children and some of the students in those places will not attend school, and we know education is the key. For me, I will advise, because we have the security, the security agencies. For instance, we have the KDF. The KDF that we have, if they go there, they will solve this problem once and for all. Lakini tumeona majeshi yakitumwa huko. Yamekuwa kitumwa. We have been seeing the government sending the jeshi is being sent this time. The first wave that the government is talking about, I think they sent the GSU and the Kenya police. And if we use the KDF that we have in Kenya, and I'm sure they are trained and they have sufficient knowledge on how to deal with this, yes, we are going to solve that problem once and for all.
Thank you. Kwa hivyo inamaanisha kwamba nao wenye watahamishwa mmewatengea mahali ambapo wataendelea ama wataenda kukaa huko ama ni vipi? What I heard, the people from the Rift complaining, they were never told where to go. The government ordered them to vacate that place within 24 hours. They had 24 hours to vacate the place. Actually, I'm sure they were never told where to go, but indeed, the government will look for a place to settle them before they settle the problem. Okay, naam, shukrani sana mtazamaji. Kumbuka kwamba hayo ni mazungumzo tunaendelea kufanya moja kwa moja tukiwa ndani ya show inajulikana kama Morning Express, ambapo tunao hapa studioni mgeni ambaye ni mheshimiwa kutoka shule ya ufundi na taaluma ambaye ni mheshimiwa Evans Manyura, ukiwa nami Opadia Nyasimi. Tukirudi katika awamu ya pili tutakuwa tukiangazia uhuru wa wanafunzi katika vyuo vikuu hapa nchini Kenya. Endelea kuwa nami. Haya, karibu sana mpenzi mtazamaji kwa awamu yetu ya pili, ambapo tunaendelea kuangazia swala tata nchini Kenya pamoja na vyuo vyetu vikuu, ambapo tunaendelea kuangazia katika sehemu za masuala ya kisiasa hapa nchini Kenya pamoja na vyuo vyetu vikuu. Mheshimiwa Evans Manyura ndiye anaendelea kutusaidia kwa kuangazia masuala ya kisiasa, na ningependa tu nikufahamishe kwamba uweza kuwa ukiandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0729 ama 0702931498, ama uweza kututembelea kwa njia ya mtandao wa YouTube. Enda pale kwa comment section, uweza kuandika ujumbe wako pale, ama uweza kuwa ukituma ujumbe wako kupitia kwa njia ya mtandao wa Facebook, bila kusahau huko TikTok pamoja tuko huko. Mheshimiwa, karibu tena kwa awamu yetu ya pili, ndipo tuweze kuendelea na mazungumzo yetu. Aya, mheshimiwa, karibu sana. Asante. Ningependa tu tuanze na uhuru wa wanafunzi katika vyuo vikuu. Mwanafunzi anao uhuru upi katika vyuo vikuu hapa nchini Kenya, colleges, polytechnics na universities? Asante bwana Obadia. Tukizungumzia uhuru wa mwanafunzi katika vyuo vikuu, mwanafunzi anafaa kuwa na the rights. So we are talking about the rights of a student in an institution. Mwanafunzi anafaa kuwa na the right to express what he or she feels. The right to talk about what is affecting his own studies. Mwanafunzi pia anafaa kuwa na uhuru wa kuamua ni kipi ambacho anafaa kuwa anatekeleza katika maisha yake. Pia mwanafunzi anafaa kuwa na uhuru wa kusema yale ambayo yanamzuia kutoka kwa kustahimili katika masomo yake. Mheshimiwa, juzi hivi tumeona kwamba wanafunzi nchini Kenya wakiandamana, ama tumekuwa tukiona wanafunzi wa vyuo vikuu hapa nchini Kenya wakiandamana. Tumeweza kuona wengine wakikamatwa, wengine wakitiwa mbaloni, wengine wakirushiwa matia gaza. Juzi tu tuliona huko sehemu za Meru. Unafikiria kwamba, ningependa tu nikuulize kwamba unafikiria kwa nini kinafanya haya yote yanatendeka? Mzazi ametuma mtoto wake shuleni aweze kusoma, lakini baadaye tu unashtukia maandamano yameanza shule, migomo imeanza kutokea, majeshi yanaletwa huko. Sasa hatuelewi vizuri, wanafunzi wanaanza kuwa treated as majambazi. So what do you think kinachangia haya yote kutendeka katika vyuo vyetu vikuu nchini Kenya? Tukitumia hiyo mfano wa Meru University, they were contesting for their vice chancellor to come back to the school. Walikuwa wanapigania huyo lecturer wao arudi, kwa sababu they think that the vice chancellor was doing the right thing and was equipping them and ready for their exams. For instance, they were contesting because lecturers in that institution were never serious with their studies. And the next Saturday they had a graduation ceremony. So they are worried what to graduate because they have not studied enough for them to undergo the graduation ceremony. So ni kumaanisha kwamba pia mwanafunzi anao uhuru na anazo haki za kuhakikisha kwamba uongozi uliomo katika vyuo vyetu hapa nchini, pia mwanafunzi anayo nafasi in terms of leadership. Yeah, they have the right. They have the equal right to make sure what is going on around the institution is right. If indeed it's not right, they have also the right to contest, to andaa maandamano
and peaceful demonstrations to make sure their rights are heard. Yeah. So unafikiria kwamba maandamano yanaweza kufanya jambo liweze kusikika vizuri? Indeed. Yeah, maandamano yanaweza kufanya kwa sababu jinsi ambavyo waliandamana na ukaona wanakimbizwa na askari wakitupiwa tear gas, and the second day the CS for Education Honorable Ezekiel Machogu ordered that the vice chancellor for that institution to resume work the following days. Na ni hayo tu yaliweza kufanyika kutoka sehemu zetu za Meru. Nikipenda tu uweze kuelezea kwamba wewe kama mwanafunzi kutoka shule ya ufundi na taaluma huko Molo, ni vitu vipi unafikiria kwamba vinachangia wanafunzi kuandaa maandamano katika shule? Vitu vile ambavyo vinachangia maandamano katika shule ni mistreatment of the students, lack of enough equipment for their studies, and the same time, as students sometimes they are stubborn. If their leaders are not exercising the right leadership, it will also lead to demonstration of the students. Yeah. Kuna mali fulani hapo umeweza kutaja kwamba lack of equipment to study. Yeah. So ni wanafunzi ama ni walimu unafikiria kwamba haya maandamano wakiwa wakiyafanya yanaweza kuwasaidia kwa kupata vyombo ambavyo wanafaa kuvitumia, kwa sababu hivi vyombo vinaletwa na serikali, kama iwapo kwamba shule yenyewe inasimamiwa chini ya uongozi wa serikali. So how do you think that mkiandamana, mkitoka njiani mwanze kuandamana, hiyo inaweza saidia kuwepo kwa vifaa ambavyo vinatumiwa? If they demonstrate, the government is going to see that demonstration as well as the school is going to see that demonstration. But at the same time, if they demonstrate in the school, the person who is in charge of that institution is equally supposed to address this burning issue to the government, that this institution lacks equipment for the students to study and get a quality education. But is that the right way for communication in terms of if we have communicated and we don't see the results for our our polite communication, at sometimes maandamano will saidia. Yeah. Maandamano will help. Yeah. Naam, shukrani sana. Hayo ni mazungumzo wazi tunaendelea kuletea katika mpango wetu wa Morning Express Show kutoka hapa MOP TV, ukiwa nami Obadia Nyasimi pamoja na mheshimiwa ambaye ni mheshimiwa wa upinzani kutoka shule ya El Pagoni, mheshimiwa Evans Manyura. Nikipenda tu uweze kuzungumzia haya, na hizi ni changamoto ambazo zinakumba wanafunzi wakiwa katika masomo yao, haswa wale ambao wako katika ngazi za juu ama tunasema kwamba tertiary institutions. Tuanzie utumiaji wa dawa za kulevya. All I talk about the abusing of drugs in institutions. Firstly, it's brought by peer pressure. Maybe you have your friends are abusing drugs. You are not abusing. With time, you will cope up with them. You start using the drugs. Number two, wrong company. If indeed you are in a wrong company and they are abusing drugs, you are going to abuse their drugs. Number three, low self-esteem. If someone is undergoing depression, it will lead him to use drugs for him to I don't know what the drugs help, because it will make him not to see the reality of life. Yeah. Labda mheshimiwa uweze kuziweka pamoja kwa sababu ya muda nao unaendelea kukimbia, uweze kuzijumuisha pamoja changamoto za mapenzi, pia overthinking na uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi, pia kuna ukosefu wa fedha, na hizo ni baadhi ya changamoto ambazo zinakumbana ama wanafunzi katika vyuo vikuu wanakumbana hapa nchini Kenya. Labda tu kwa ufupi uweze kuzijumuisha kwa pamoja, uweze kuzizungumzia. Nimesikia umeuliza Bwana Obadia kuhusu ukosaji wa fedha na mapenzi ama? Ya changamoto za mapenzi, wanafunzi wenyewe kwa wenyewe. Changamoto za mapenzi katika vyuo vikuu zimekuwa
katika high rate. Na mapenzi si kitu mbaya, lakini jinsi ambavyo wanafunzi katika vyuo vikuu wanaitekeleza mapenzi kweli kweli ina changamoto. You find that for instance a young man has 2 girls from that same institution. If they find out that they are dating one person, indeed it will be a problem. And the vice versa is true. Yeah. So what about relationship between mwalimu na mwanafunzi? Which kind of relationship? Aya, mwalimu mwenye anakufunza ndio huyu na mwanafunzi ndio huyu. Kuna uwezekano kwamba hawa wameweza kukosana. So do you think that hii itakuwa changamoto kwa mwanafunzi kwa kuendelea kusoma masomo yake jinsi ambavyo alikuwa amefikiria kutoka awali? Yeah, inaweza kuwa ni changamoto kwa sababu if the relationship between the lecturer and the teacher is not good, as it's obvious, if I see that teacher that we have a problem with him or her, indeed I feel I should not sit and listen to this certain teacher. The same time the teacher, if he or she sees me in a class and he is not in good terms with me, it might lead to some disrespect. And due to that, either some students will drop out or not to come to school because of that kind of issues. Ya, labda uweze kutufahamisha kama wewe ni kiongozi wa upinzani katika shule ya Molo, umeweza kuweka mikakati hipi, na hata kama tunajua kwamba hauna nguvu kama vile kiongozi ambaye ameteuliwa ambaye ni mheshimiwa Jonte. Ya, labda uweze kutuambia kwamba wewe ni kiongozi wa upinzani, umeweka mikakati hipi kuhakikisha kwamba unatetea maslahi ya wanafunzi na kuhakikisha kwamba you capable with this kind of challenges ambazo wanafunzi wanakumbana nazo haswa katika shule ya ufundi na taasisi ya Molo? Mimi kama kiongozi wa upinzani wa shule ya ufundi na taasisi ya Molo, I have set down my strategies, and I have set down and laid a good foundation as an opposition leader. I cannot sit down and see students in that institution being humiliated, intimidated, and losing focus in an institution. I always fight for the rights of those students around the institution. Me as an opposition leader, I don't fear, and I'm ready to face any kind of intimidation or humiliation or rejection. As long as I'm doing the right thing, I cannot fear, and I'll continue defending their rights. And it's my right and my role as an opposition leader, as a leader, to make sure that my people will not suffer when I'm seated and I'm watching, not on my eyes. I'll continue being good to those students. I was chosen as an opposition leader. They saw I'm capable for that, and I'll make sure I do my mandate as an opposition leader. You are the voice. Thank you, Mheshimiwa. You are the voice of the students. Yeah, I'm the voice of the students, and I cannot let them down. They have a belief in me. Yeah, I'll make sure I fight for them. Either they are on the wrong or on the right, I'll defend them depending on the heaviness of the issue. Thank you, Mheshimiwa. Kwa kumalizia katika awamu yetu ya pili, ni kumaanisha kwamba mwanafunzi yeyote hapa nchini Kenya awe hako katika chuo cha university ama kitengo cha university, polytechnic, college, mahali popote pale alipo, ni kumaanisha kwamba anao uhuru na haki wa kutaka kueleza yale ambayo yanaweza mzuia ama yale ambayo yanamfaa katika maisha yake akiwa shuleni. Kurani hayo ni mazungumzo. Mtazamaji, karibu tena kwa awamu yetu ya tatu. Kumbuka kwamba tuko kwa Morning Express show ambayo inaendelea kukufikia kwa njia ya mtandao wa YouTube, Facebook pamoja na TikTok. Kumbuka kwamba waweza kuwa ukituma ujumbe wako kupitia kwa njia ya nambari ya 0702931498. Hiyo ndio nambari tunatumia kwa WhatsApp, tukiwa na Mheshimiwa Evans Manyura ambaye ni kiongozi wa upinzani kutoka shule ya Molo Elpagon, tukiangazia swala tata la siasa hapa nchini Kenya. Katika awamu yetu ya tatu, Mheshimiwa, karibu tena kwa kitengo hiki.
Asante. Labda tuweze kuingia katika masuala ya kisiasa katika shule yetu ya MTVC ama siasa ambazo zinaendelea kuwa katika shule yetu. Ningependa tu kuweze kupatia muda, uweze kutakia wanafunzi ambao wanaendelea kwanza na mtihani wa kitaifa ambao ni NEC katika shule hiyo wakati huu. It's my polite message to the students who are ongoing with their NEC exams. I wish you all the best. Do your best. Indeed, believe in yourself, you can make it. They can make it. Yeah. Kwa sababu ya muda, mheshimiwa, tuanze na mambo ya departmental proceedings. Juzi tumeona watu wa cosmetology ama tunaweza kusema kwamba wa urembo wote wakiwa wameandaa na kuenda katika safari ya matembezi huko sehemu za Kericho. Pia kulingana na pari ambazo zinaendelea kuenea kwamba pia wanapari nao pia watapanga safari yao waweze kutembea huko sehemu za Nakuru. Juzi tulipokuwa tukifanya kikao na wewe mheshimiwa, ulisema kwamba shule haina vifaa vya kufanya hayo ama vya kutekeleza katika mujibu wa masomo. Ukaweza kutueleza kwamba fedha zimeweza kukosekana. What does this one mean? Asante sana Bwana Obadia. If the cosmetology students planned a trip to Kericho, indeed it's a good progress for the institution, because there they went, they surveyed, they saw what's happening around the country, how people are struggling, what they will encounter after school, and they are now aware of the economy of Kenya. If you cannot go and depend on yourself, indeed life is going to be hard. The same I've heard you, Bwana Obadia, saying that the media students are planning a trip to Nakuru. Also, I can say it's a progress. Indeed, it's a good progress, because if an institution will be able to fund them to go to Nakuru and visit one of the lady on the TV stations, it will be of a benefit to them. I remember last time talking of the same issue, and the institution was lacking funds. Indeed, if they have organized it themselves and they have set aside the funds for trips for the students of Molo Technical and Vocational College, that one is a good step for the indeed it will be a benefit and an advantage to the students of Molo Technical College. Naam, shukrani. Labda uweze kuzungumzia, jana tulikuona ukiwa na kikao pamoja na walimu, pia uliweza kufanya kikao pamoja na viongozi ambao waliweza kuchaguliwa mwaka uliopita katika uchaguzi mkuu. Labda uweze kutueleza kwamba what was the major issue? The major issue with the meeting with the teachers was the message uploaded in the WhatsApp group about the issue of the one Henley, our student in Molo Technical College. Indeed, the issue uploaded is the issue of disrespect and indiscipline. The meeting we held yesterday, I was being questioned why I uploaded the video and the voice note and the messages. It's my mandate and as an opposition leader to make sure where the current government is not doing right, I complain. I'm the voice of these students as an opposition leader. So I complained for them to see. Our eyes are on them. We cannot see them mistreating students and we keep quiet. Indeed, I heard yesterday the teachers telling me that the student was indisciplined because he started texting the teacher. That he was texting the teacher to ask him about the report that he was supposed to be written about the games. If an institution is willing to sponsor someone and indeed they sponsor him, one failure in life is not the end of life. If the student disrespected or decided to be indisciplined and the contract was terminated, they were to stop at that place. If the teacher continued to chat with the student and the conversation was flowing, it means that the teacher
and the student were communicating. Either one was hyper, another one was neutral. It doesn't matter. If the student was hyper and the teacher was sure the student is disrespecting him, he could not have continued to chat. Could have stopped at the place he saw it in discipline and come to ask the student about the indiscipline of texting the teacher. So I was seated there. They asked me questions why I defended the student, why I acted the way I acted, if I followed the right channels. I told them first I faced the student council. There was nothing they told me. The conversation ends there. That's why I decided to air it in an official group where everyone is seeing it. At the same time, if the student is in discipline, they're supposed to follow the right channel to address the student, not calling him in an office and talking to him. I remember yesterday they told me to write an apology. I want to make it clear that I owe no one an apology. It's my right and it's my mandate to make sure I ask those questions. I don't see where my problem is to write an apology letter. I know they want to use it. They want to use it against me as an evidence that I am indisciplined and I'm disrespectful. I owe no one an apology, and I repeat, I owe no one an apology, and I'm not going to write it. I'm here and I'm confident enough to defend the students of Molo Technical College in every way. That I'll make sure their life in the institution is good and they are getting enough that they came for. We are saying as comrades, enough is enough. We are not going to sit down and face us being intimidated and humiliated. Me as an opposition leader, I'm calling for Mr. Principal to come and tell us whenever there is an issue, they address, they call a meeting for all students. They tell us that so and so did this and this is in discipline. I'm also calling upon the student council. Make sure whenever there is an issue, you come and you address the students that the issue that was seen and the issue of this and this was this and this, so that we are aware of what is happening around the institution. I'm also calling for an educational officer for Molo constituency or rather for Nakuru County to make sure he makes a trip to Molo Technical and Vocational College and our area MP, Honorable Kuria Kemani, and see the progress of the institution. We are paying our school fees and we are not seeing where it's working. Thank you Mheshimiwa, thank you. Hayo ni mazungumzo moja kwa moja na Mheshimiwa Evans Manyura. Asante sana kwa wale ambao wanaendelea kutuma ujumbe zenu. Tunaona kwamba zinaendelea kumiminika hapa. Kwa sababu ya muda nitakuwa nikisoma tu uchache tu, ndipo tutakuwa tukiendelea. Mheshimiwa, labda uweze kuzungumzia about the democracy and freedom of media, press media. Asante. I think the politicians are taking this thing of media politically. I remember the last election 2022. For instance, there's some TV stations were popularizing Raila Amolo Odinga, and the others were popularizing William Samoei Ruto. And this issue, I think it's the ongoing issue about the media. Some journalists were on the Honorable Raila Amolo Odinga side, and some were on the President of Kenya, William Samoei Ruto. I think as media people, they have their rights, and they are not supposed to be denied their rights. Their work is to interview and take news around the country, what's happening, and air them to the people of Kenya. That's their work. Not that they favor one person over the other. I remember Honorable the Deputy President of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, was talking about the political thing of Citizen. It was popularizing Raila Amolo Odinga over William Samoei Ruto. I think we are not going to allow, and as our constitution of Kenya states that the media has their right to air every news, either it's bad
or good to the people of Kenya, what's happening around the country. I'm calling for media people across the country to come together and they demand for their right, not just sitting down and watching them being intimidated. They come together and they demand for their right, to make sure that they are not denied their right as media people. Mheshimiwa, kumalizia mazungumzo hayo, tukiendelea kuangazia hilo swala la democracy and freedom ya wanahabari. Juzi tuliona mheshimiwa ambaye ni seneta wa kaunti ya Kericho ambaye ni mheshimiwa Aaron Cheruiyot akiendelea kusema kwamba akiangazia wanahabari kwa kusema kuwa sisi ni makater, sisi ni walaghai wa kuwa hapa nchini Kenya. Labda uweze kuzungumzia hilo kwamba wanasiasa wanataka waanze kuongoza media ama namna gani? Kawaida ya wanasiasa, they always talk a lot. They are there to talk for the people to feel. And I'm advising the media people not to listen to things that they are going to lower their self-esteem and feel that they are being intimidated around. Let them take the right thing. For Honorable Aaron Cheruiyot, the senator for Kericho, has no right to deny you your right as media people. We have a constitution where every Kenyan has a right to support his own political party, and we cannot deny the media people that right to support their own party and say that they are cartels. No, any other media people in this country is a cartel. They are doing their work, and I think they are doing their work in a right way. Yeah. Mheshimiwa Honorable Aaron Cheruiyot, natumai kwamba habari hii imeweza kufikia vizuri. Kama kuna wafuazi wake, natumai kwamba umeweza kumfikishia ripoti hiyo kwamba sisi si makatel. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuletea yale ambayo yanakuhusu na yale ambayo yanakufaa. Moja kwa moja kutoka maeneo haya, ningependa tu nichukue muda huu kwa kuwashukuru nyote ambao umeweza kufanikisha mpango huu hadi umeweza kuwa successful kwa njia ya kipekee. Nyuma ya kamera amekuwa ni Paul Kanyarafanda, ndiye amekuwa akituongoza. Asante sana Bwana Badia. Tukimalizia, this morning I'm a sad man. If indeed I defend the rights and the rights of the students of Molo Technical College, and it said it's in discipline, and I'm told to write an apology letter, it cannot work like that. I want to make it clear to the public that I owe no one an apology, and I'm not going to write an apology until I'm called and I'm told where my problem is, and I'm told in details. I cannot allow and accept any kind of disrespect or intimidation to me as an opposition leader. I will continue to do my work. I will fear no one. I'll continue saying the truth. I continue airing what is right and what is acceptable to the public until everything is right. Asanteni sana, mbarikiwe. Kumbuka kwamba hayo ni mazungumzo tumekuwa tukifanya na Mheshimiwa Evans Manyura ambaye ni kiongozi mkuu wa upinzani katika shule ya ufundi na taaluma ya Molo Elpagon County ya Nakuru. Hadi tena wakati mwingine, asante sana kwa waliofanikisha mpango huu wa Morning Show Express ama Morning Express Show. Hadi wakati mwingine tukutane hewani. Jina langu ni Opadia Nyasimi. Endelea kushare, endelea kusubscribe, ambapo tunaendelea kuletea moja kwa moja. Asante sana, Mungu azidi kuwa nanyi, usiwe mtu wa kukata tamaa.